viewers, welcome again to the analysis of YOLENO TV. I hope you're well from wherever you're watching this channel. I'd like to start by appreciating everyone who is making this channel grow. If you wish to support us, just subscribe to our channel and give this video a like. Now, 2 days have passed after the Jubilee NDC meeting was conducted. It has not been easy for Sabina Chege and Kanini and Kutuny and all other leaders who have been angling towards making sure that Uhuru Muigai Kenyatta relinquishes the party leadership position and Kanini and Jeremiah Kioni gets kicked out, David Murathe the same. So it has not been easy for the rebellion faction. But one thing that we still maintain is that RUTO is working with Kanini Kega, Sabina Chege, Kutuny, and Aden Kainan, and a host of other leaders who are who are treated as rebellious faction. But we've known and we've maintained this channel, and the whole world knows that the political parties tribunal is the only fair player in this arrangement. So yesterday, the Office of the Registrar of Political Parties reaffirmed the initial position that David Murathe, Jeremiah Kioni kicked out. But the Political Parties Tribunal maintained that that order is suspended and that Uhuru Muigai Kenyatta, Jeremiah Kioni are still recognized as the de facto officials of Jubilee Party. So this is where it gets interesting. I saw a certain street interview of certain members or certain citizens within the Mount Kenya. Mind you, Mount Kenya is a bedrock of Jubilee. That is where most followers come from. But Jubilee is a national outfit. So throughout that street interview, I decided to pick, like, I was just doing my own, census, and I realized that out of the 5 people who were interviewed, 3 said Uhuru Muigai Kenyatta should stay on and be the party leader until that time when the party will be ready to pick another party leader. But most of them, they say that they would rather have Uhuru Muigai Kenyatta lead Jubilee than have the likes of Sabina Chege, who are only hell-bent in auctioning the party. So the concept of auctioning the party came about in that interview. I would like to share with you a certain section of the interview so that you can get to understand what we are going to discuss going forward. There is something that I managed to pick from that interview. And before I share with you that interview, there is a part where one of the interviewees talks about Jubilee being the only party in Mount Kenya and that the other party of UDA, RUTO-GACHAGUA, is not the deputy party leader. Gachagua is just another, just like any other member within UDA. By the way, I never noticed that Gachagua was not even a deputy party leader. Contrary to the way that it was in Jubilee, where Uhuru Muigai Kenyatta was the party leader and deputy party leader was William Samoei Ruto. How comes Rigathi Gachagua is not the deputy party leader? Okay, let me share this interview first. Tusikize maoni yako. Mwenzako amesema kwamba Rais mstaafu Uhuru Kenyatta wachana na mambo ya siasa kabisa, akae nyumbani atulia, awache chama kielekezwe na wengine. Unasemaje wewe? Vile naweza mwambia hata rafiki yangu huyu alikuwa hapa Bereni, kwa majina mimi naitwa Washira. Vile naweza mwambia ajue Mount Kenya saa hii hatuna chama yoyote. Na hii chama tukiashiria hawa akina Kanini Kega na tuashiri hawa Sabina Chege, sio watu wanaweza ongoza nini, sio watu wanaweza ongoza Mount Kenya. Kwa hivyo Uhuru akae pale atengeneze chama chetu ya Mount Kenya, kwa sababu ukiangalia saa hii hatuna chama yoyote kwa Mount Kenya. Na sisi watu wa Mount Kenya tutakuja kuumia, kwa sababu kama Legiji akiweko nje kama vile tuliona Ruto akiweko nje na Uhuru, sisi watu wa Mount Kenya tumeumia. Kwa hivyo ningeomba Uhuru akae kwa hiyo kiti, aangalie watu wale wanaweza ongoza, aachie mtu yule anaweza ongoza Jubilee, lakini asiache kama imetoka Mount Kenya.
Akiachia hawa watu wataitoa Mount Kenya na itaenda na UDA. Na vile hatutaki ni chama moja. Kwa sababu nikiangalia vizuri mimi nilikuwa wa UDA. Lakini kiangalia vizuri UDA inataka kumaliza chama yote iwe chama moja kama ile ilikuwa mbeleni ya KANU. Kwa hivyo watu wa Mount Kenya tufikirie mara mbili. Hii chama yetu tusiachilie hii ya Jubilee. Tukiachilia hii chama ya Jubilee, watu wa Mount Kenya tutakuja kulia. Lakini unasemaje kuwa hakuna chama na wale wafuasi wa huku wengi ni wa chama cha UDA, hadi naibu rais Rigathi Gachagua ni mwanachama kule? Wewe ni mwanachama kama mimi. Hana sheo. Hana sheo. Rigathi hana sheo huko. Iko na wenyewe, iko na Ruto, iko na hawa wengine akina Mudhama. Yeye ako na sheo gani hapo? Hana. Yeye ni mwanachama tu kama mimi, ako na certificate tu kama mimi. Sio ati yeye ni nini? Yeye ako tu na certificate kama mimi. Kwa hivyo atuangalilie sana, hata yeye Rigiji atuangalilie sana chama ya Mount Kenya isiende. Kwa sababu tutakuja kutolewa kwa dirisha na sisi watu wa Mount Kenya tutaumia. Asante sana. Okay, shukrani sana. Tuzungumze na wewe, ulikuwa kidogo, tuanze na wewe. Unasemaje kuhusu zile semi za rais mstaafu Uhuru Kenyatta? Songea hapa, karibia hapa. Kwa majina naitwa Samuel Oderito na mimi naishi hapa Nyeri. Kusema kweli ni anti Uhuru Kenyatta ndiye mwenye chama ya Jubilee na ndiye party leader. Kwa hivyo yeye anaweza retire watu wakikubali aende. Ni chama yenyewe ni ya Wakenya. Na Wakenya wakiamua anataka kubadilisha leadership wamuondoe ni sawa. Lakini huwezi ukakaa chini na wewe ni member uko na membership ya chama ya Jubilee unasema tutaondoa mtu fulani na hakuna watu wamekaa chini kuongea juu ya mambo hiyo. Na tuseme ukweli, kama jana tulisikia Uhuru Kenyatta akisema yeye alikuwa anaamua kwenda nyumbani na achane na siasa na achane na chama awachie wengine. Lakini sisi wananchi kama wana Jubilee tukasema akae huko, kwa sababu tuliangalia na kwa dalili tukaona Mount Kenya region hakuna mtu anaweza ongoza wananchi wa Mount Kenya region. Tuko na deputy president, yes, lakini ile jia deputy president alipitia hakupata blessing za mwenye aliondoka. Na ni vizuri sana kuheshimu wengine ndio wewe kesho uheshimiwe. Vile sasa alipitia hiyo jia, tukaona sasa hatuna imani na deputy president, na hatuna imani kusema ukweli juu mwenyewe ni kama hajui chenye kinaendelea kwa chama chao cha UDA. Sababu ukiangalia mtu kama nani Mudavadi hakumaliza chama chake. Na Mudavadi ukiangalia yeye mwenyewe ndiye anaonekana sana kuliko vyenye Rigathi anaonekana. Rigathi ile kazi alipatiwa tu ya kujimaliza na kumaliza chama ya Jubilee. Na sasa tunaona ya kwamba tunafaa Uhuru Muigai Kenyatta kuna mwenye atatuachia na blessings zake. Kwa hivyo kama sisi tumeamua akae hapo na kuna kitu kingine watu wanasema ati aende retire. Wakati wa referendum, wakati wa Kibaki na Wachugwa na Mandizi, Moi hakwenda, alipiga siasa ya katiba. Wakati huo alikuwa anauza uji. Okay, shukrani sana. Karibia hapa mzee, tumalize haya mazungumzo na wewe. Unahisi vipi kuhusiana na ule mkutano ambao ulifanyika jana wa Jubilee na zile siasa ambazo zinaendelea pale, migogoro mingi sana katika kile chama cha Jubilee? Kwa jina langu ni Jackson Maigwa kutoka mkoa wa Kati, na kwangu mimi maoni yangu ni kwamba Uhuru Kenyatta astahili kuendelea na kutuongoza. Tuko nyuma yake, tunampenda, na vile fikira zake ako nazo tunajua kwa ukweli ni za kutuhusu maono yetu na mahitaji yetu. Hii pande nyingine tunaona ni nyumba, tunataka tubomoe nyumba yetu. Yes. So from that interview, and you've heard it, the gentleman talks about Gachagua kwamba ni mtu wa kawaida katika UDA. Gachagua is not even a secretary general, not even a chairman of UDA, not even a regional chairman of UDA, not even, Gachagua is just another member within UDA. So now I think I understand why Sabina Chege is an interim party leader, and the Sabina Chege and Kanini, they're just there in interim capacity. Maybe the idea is not even to have Sabina Chege be a party leader. The idea is that at the end of the day, Gachagua atakuwa party leader wa Jubilee. Nimeona kwamba hilo ndio kumbe hilo ndio swala. I never knew that Gachagua was not even a deputy party leader until that interview. So if Gachagua is not a party leader, he's not a deputy party leader, and Gachagua is a second in command,
then why is he not a deputy party leader? There is so much to think about on that narrative of the fact that Gachagua had a CEO deputy party leader. Why? I never knew that that was the case until that street interview. Dear viewers, if that is the case, then that explains why, or that explains who could be financing these squabbles within the Jubilee. It could be Gachagua, not even William Ruto. I think the person who is hell-bent in make sure that Jubilee is taken from Uhuru Muigai Kenyatta is Gachagua. Why? Because he wants to maintain Mount Kenya, and for him to maintain Mount Kenya must have a party. From that interview, you've heard it for yourself. The citizens are saying that hawana chama yao ya, chama yao ya Mount Kenya hawana. Because you realize that Mbas, which is now for Kiraitu Murungi, ilimezwa. But Jubilee haijamezwa. What Sabina Chege is trying to do is to make sure that it snatches away Jubilee from Uhuru Muigai Kenyatta, so that in future they can decide whether it is dissolved so that it can join UDA, or they make Gachagua the party leader of that outfit. The bottom line here is to make Gachagua the party leader of Jubilee. I think that is the reason why we find that these are happening. Because Sabina Chege does not have the powers, the financial muscles to snatch Jubilee from Uhuru Muigai Kenyatta. There has to be someone who is, like mtu anamsukuma kabisa, msukuma fanya vile. That could be the reason why you find that Sabina Chege akonele energy, anaona kwamba hii kitu lazima, at all costs lazima. But the office of registrar of political party is the office that is being misused to achieve that agenda. But the good thing is that the introduction of political parties tribunal imesaidia, because now the office of registrar cannot just make decisions bila that conformity, without the decisions being conforming with the law. So as it stands, the tribunal says that OORP cannot make any decisions on Jubilee ownership yet until further notice. And yesterday it was affirmed that Jubilee is for Uhuru, Jeremiah Kioni as the member, as officials, and then the rest are members, of course, and office holders. So, dear ladies and gentlemen, from that little analysis, what do you make of these squabbles? What do you make of the ending of these squabbles? How will it end? Just tell us below the comment section how you think this issue of Jubilee will end. I personally think it will end Uhuru's way. So what do you think? Do you think it will end Uhuru's way or Gachagua Ruto's way? And once again, I'd like to urge you to stay safe and stay blessed until we catch up again in our next analysis.